Yalama tekera bongun ko tamagwela na rangin jaundi jo assistant TV East to Mosawalo kakiror Noah Omuya ida jengo ne kede pulida jaka ita Gastin leja inera kede ngakiro ni kamera kede etachit liboro lo potitunga utwakea soto maparisha ne nduro agento nbone bera parisha kaisari kanyape ola palo na mukaga beiti apugana tegar etachit lo itunga angun luo poto utwakea sikesiboro kola ageo na kolo itamtame be wadika unositunga iche wadikauno timu ana legelegela ne kapi nertor etatamaja kaita Gastin tachaikoni bonebe ai wadikao anu munatachona itorta dokenano gelegela do kapate ker kapate so aja si timun lwa gelegela lwaja si chukete eworo anawa imbonbe etachaina pugan iteso ikesiboro aja si timun kwa panati lipuli jeno ni tapuko lobogeo ai woro lo ageno Carlo ilukumnyar keritomon anawa imbumita chakino iteso ikesiboro lipo esi lotote wadika ununu ngina ichia bongo toa daute verification dauto sanyu nikirora kusotemo karaje adoluti kuskapun ichia tunga wadika unu timu ke alo epulida omongole and company advocates lego ekite musago leke uteja kai Julius Ochenda irabet nepeke de poloni modot so diche wadika una laijo timu alo ngare nikite honorable laijo kupa aje ngonda beti megelara konye lukere no dumutu ye muto ngesbonbe ada pugan abongoina ayini setena na lemeba kasike segelegela be iboriteso wori uberita chire so je ni nyabukai kereja kaita Gastin ne ja saini seta copenat na ja sitche tunga lopoti wadi kauno so mena bongore verification bia ibodo kwana ebaka ibero kapa keja anu joda itunga le betege touch era ngun le beta itegara konye arero kosija sikida kona papulai nitoduto sebe ibusakin tiyoda dumun konbori busakin joda tachio siri ya longongo so kopana ngisete na washa na bongo kini eja kaita Gastin ngesne bala bonbe dobo munu le wadi kauna lwa papa kes ara lwa papa kes osode tipulo konguna twakare like skirorai ngesule jasi toma bank account ngesule jaso national ID konye kwa nebaka nalo stage yaune kotore tungana ningini lopete ngeselo stage yauni keboro ngesaja ngisebo medoboro kwa na kirongono biai ngesa bongo kona jaka ta Gastin ebe jaibore baka letters of administration ni pedo yalo start deket osoda ngetu na deket be ochama isengo ara ijo yenobu kone polo nara kona mojo ngilanyi ine wadi kauna na dumu ni borolu echama ino jalo city so ngesunwe jasi konya kwa nakoto ngitaja ka Gastin eso matipuli dana noi aswa muniswa maite suna araina tita ina bwere re ngara kita tekera rebeje poni meda ontare suda kapi puli dana isoma iso asom kapo ipuli dan and kapi jeni ajo okisila ngini musago lo isoma ijo kape pulida chamaktos ikisila ipulida na tacho opone lo itetemtere okisila so erabe iti kapo ipulida ne betso da tacho menga kota geona esabane betso da tacho konyibod ne polo boni ekoto ona ajeno ni atacho ni pulidan mame beta alo mna neja situnganyo anejasi isirigi ni tunga kapa limu torina tengo isirigi nebe itapuga na touch beiti isirigi na touch yo straight accounts kese claimants yes. So iso kapi pulida na mamse beite atirori isirigi ngunda even for minutes isirigi nune beta apuga nese beta itacha straight away nari ijenji borenge sianga kirongun ajaina lo mtu torakiro ebe ti kapunu lubeti ya tachitai tortire kanini ke puli da mutan do konye tinen ngese temuna taritunga sabaka eba ekoto chichaboda ai meda uno kirora ikosi ngese ke utore imam inacha na keda inacha kote ngali mokinesi ema medis puli da o musago kosi au mitengo omusago onachika even omongole arai yene beti apuga na touch ipulidan ejase kisila that govern ipulidan kedabodo iso ebet atacho straight aneje government na report elanya te musago kachute musago lo sodit latapko kapi ilimu torina tijo musago latapko neso buopu ko eroto anu musago no nukerote so anwa somna potsa somata omusaga ngon keda sombodo ni iringasi somaya somunginda toni body ngine twani kiratacho ebeta pugana itacha so nara emusagolo obu apugani kwa ikibai
Obuibiror. So ebetsa ATACIO oponelo echamaktori nechamuto sekisila. Konye mero sirigini tunga. So ngini tuani kirne beta ATACIO beta domuniki sirigini without it being deducted. Yala manoi anu wabo. So the irumas ngunu kerena ajasi bodi tunga na tamto samunana reakiro keda kapi jeni ojo. Elo mutisirigini sometimes iguro no kineti tunga kiro konye mami yala ngongoete isirigini kusi beta ATACIO aneja pugani straight to your bank accounts or mame deduction. So opukosi bank accounts terekosi sirigini elo munete. Nara ijenjo ejaetu enlera mte koshole bala be minetu ena lipila subanija ngisi kapun. Konyelo mutu kapun oran bubetu ena ko ejam. So ngisi bala meeting mami kwesi tonge jamming aite do. Now ichebura kotonga ngitijo. Kape tuwenelo eje na kirono ateker. Kedo tuptete estor lo pada ngalimu nko pada ngoni. Be minetu ngana ne ilipe la subanija ngisi kapun. Elo muneti kapun guro netu ena ko. Itutungo patch ATACIO na itunga anika puna le gudo gudo le nyono soroti toni moroto yes jitunga lo torte gudo alupoko kes edumundo stungi kapuni milioni to mona kaisa kanya uni edumneto ni kapun akera manya beruna ya rate edumneto ni kapun alungarore ajala ene lemune milioni achaka inore olose erumane edumneto ni kapun akerekiara gole pipiki adumaka ngas adaunungon so biai otomo waikon kapa iko ku esa patalore nunyo kati ya umishejase adamakon ni pedoro ja chora kinateker edolutika punulu account konye erokoberaje bongo ina nini ipuputu ja be ikapun bi dia be tunga dumun angin tuena waike engbera tamaki abongo kin the second equation emame standard amount ebeta itunga ATACIO narai itunga okolo nakoko arekesa ituku bilti jonu kone angara kaisare ichie jasi aituka kanyichi akwatare sobodo ngini tuane lomuni bodo o claims lobuji kwa ikite by ibiakite double valuation the valuation obwapugani itosoma a joint or one single value ibiakita aituku for teso lango kedacholi I think itutengo balo aramenga imurokit bala ere millionite dopete angini kiteng so aribi atejo aituka kaisare apoloki million koni inyo akaisare yo doubt it gogorba kaisare exactly doboda akinei mamberenga genuine values nguno jok na ara o judgment o consent judgment ejasi chiboro ni deuna nebate so keda iso ipulida na kya claimants keda boda pugan ebetse eboikini den nerun akirokata jibo ne nyata general damages nara itunga no teso kedi tunga kere no poti wadi kaunos na koko areke sa ituk there is what they call you going through psychological torture, suffering and the inconvenience. So ejasi sirigini dis ebete atakino nen konyeringa beresi boy kina kedapo gani achamon bilte rauni milioni ni kanyari milioni ni tomone tiono berajenon konye ibo ne polo boni so I think that's as far as the value is concerned konye abongo da anyiste ne geutorijo akotobere uno a genuine bere teso aibo beribunioni in 1986 na gea unatakiro nukere kapa limu torina tengo teso was one of the biggest groups, ethnic groups kedai darenyo AKITUK konye ilo tojo teso kopana kapi wanyo najo emameto ritunga kona AKITUK now AKITUK ngunu were really part of what they call the socio-economic structure teso so somebody's wealth was really based on your prominence keninyo the number of animals you'd have and kapi jen yoja AKITUK it was also part of our culture ipolo rijo kapesa pato jake ni yo papa konara kitukara kaisara anujo dageona nyo exactly konye bodi tung iborongunu kere emamete do kwa no teso so erebo do na ngita ourselves epoti isiriginengun aibo epedorte tunga ebiake na inyo isiriginengun konye engo kape polida built mamengarai the best economic advisor
to really advise itunga on epone lebetor keseto somi sirigin konye aomitengo bunapu gani kedabodo the other stakeholders, the politicians no teso. I think we need to work together kapitunga no teso to really sensitize itunga engaraki ni tunga jeno nisirigini no erai anwengaraki noni to really improve our economic social structures. Terebodo isirigini no epote they really serve their purpose to compensate terbodoji pedori are pedor alachuno bako terbodoji bongori to the old state that could have been konye bodo kapi nera rejo pote chi adom ni kesi sirigini tosomato in a very bad and negative way. So aremamo ni tosomai sirigino joko teso will remain in a very challenged position economically. So we ekotoni kapite sokere ageuna omom how we can help itunga ageuna pukonor kesa omisho on how to use this riginenu or joko. Yebo. Kwana ilosi yapie kwa nangatakin okay eriorilo akotongo aingetunu jo waikon keda kuna omisho mamjilo sener kape pulida mamjilo sener kape economist konye erokoni darabo bo politicians abunere rimokina ichorakin tungabe itosomatika puno ponalo nara jenengo ege otubo politicians dener kangon buneto na temarbe ibuni ya ichorange pole tosomika kapun awashakemo ibonguni ibonguneto na mota vote olimo intebe ngoni kolonga dumni kakapuna ne japugan obuni ngona ipugatengo obuni ngona aishana kinenga pole tosomika kapuna jeningese pole ajara ngoreka so akorotinga ingitun jo waikon orai jo idumuni ikapuni milioni na kaisare kape compensation ane japugan ojaijo laijo chalo bukedea nuinyo kati so maji kapunungun it's alright your justice rigin orai jo ngisidumuni kapunungun jenjo kopana tionisne polonoi oteso erakiron walupo kedabodakiro of even just what they call a source of income itunganu ipunoi engetoso my example na loshona nengo chalo itejo atumunak eje asore konye itejo there is no constructive way in which they are using their time anwemani sirigin konye bodo itamakija lomar bodo into the details iwanyuni joebe auriatite sonoi konye mama lupo ikote bai expa haurias kapa limu torna tengo na geona takiro no like in the mid 80s arasito sobala 700,000 oteso kere okay konye kwana milioni baka ebali milioni kanyara ebali milioni ni aratu tubete kweni echono berajeno atemasoni milioni nuni aploke atakine population balarwanaidi balarwanauni yes okay konyito somo na lupongun ibo ni ya rate iwanjo the weather patterns akolon kedakamo julu no siboro so you might not be able to go back to the same way things used to be ebe nginere kereje atarara akitukara kwa tatu aibo kwane mameberin lo sija chokoda yalama eche apakia osabiti jaje ngongora opono limo kinengo bonebe otomo karidis le poto ngaren mamji pedora ya ngara kone ituku aweni kina amaringeche tungana inyada kwa nera maria abate so je kwa no neto so misrigin kape baka taritunga new solutions for new problems yes mamoni pera temarada de utaitacha joan waitu kuno ponoko kware okarungun ebe bet kwa najo agweluni aituku ara ipedor boja agwel na itu konye ejaijo lakini poneli kwa ikena jobai le dariaja episode exactly ara ilemi wa mitijo peria yangara ituku osomaingi na do ikidio kitu ngano ejatari swamps so free land nara alupongu no nesekori etitunga aibidu munajo aluponi pere kwa ikina bai exactly so eje yapuga na bunerenga rakini tunga ejula nakine pone umomo ata kesi instead of maybe ichi tunga dum na ituk maybe people need to look at other skills okay
not just a ed right kubon nara ejula kinakwap konye kapili mutorijo arenyelo pe pulida mengaje na kirono konye geona omo mepone ni ngara kinoni tunga to look for other alternatives, not just AKITUK kubon nara itemo nebe ngini tuani kere edu misirigin alostagwel na ituk emame unosinyo emame unalup exactly kona pulida abalana nengo bije ko nangeta nakin eja sakira disno erokosi irimete akwesini tunga ijenji minoni kwa nalimori mutolu bebeiti atachitunga akaisare kedi kanyape ngesegbeto rai launching ATACIO do elo situnga naningina geonetu na ire account tupuruchiparne bong bero ko chabika punelo muna tupuruchiparne bong ngala kini chabo boboso so what happens down a launching woribo beto tungana na dumu nikapuna account ke just you kede information on okay yalama and our meeting or angistengin I think is very critical narai agioni no soma even the verification exercises adult campaigns zetemari alome lists agioni tunga losto bank awanyana risirigin so I think it's important tunga berajeno nebe a launch lo mamdodo meaning ebe ilaunching ngai na mukaga na balasa ejasi kapu aploke na mukaga ngipeng na raimam na balasa ejasi sirigin akoto beroni oni kera jeno nebe a process la ATACIO tamitapu gana som ngini bodne pedorte kesi within their means to minimize any risk of fraud or process. Nese tami to rapogan to do iboronu nem nyarita verification keda validation. Ationisi no exercise ngone adawa wojaune pol. Konye kapa limu torina atengo ajoksidolu bodoni. Yape bodona adolera ibo o promised land. Ebo. Do information lo euta situnga nyakanare or districts kedo sub counties to soma bodo their groups ari raje twano tapuko ari rajo group lo Julius Ochen data ngoni kere ibone bakaskui raw data bait de nyakaro or Minister of Justice though a Minister of Justice has to now process it manually so jabodalo ale munikone kirori no how muya rajo born of this age national ID konina claiming ata joara aituka rakaisari rajo lo district lo otem lo iborokatangon bank account na all those details. So that information has to be manually put on system. Nari itutijo iwadi kata ja popular konye now that information has now to be what? Remove the popular and we typing aiki naibo o computer. Mameda uta somburu la geuna omoya mam. Konye processing on nesi doc anyo ni from last year nesoma ere that final verification. That's how that process has been delaying and that's why it has taken all this time. Kapali mutorengo. It's a manual process. Ipuitunga noi. Okay. Konyebo do ajo kisido kwa na alisa apedoda pugana. Sometimes yari utaja something for the first time. You're also just learning on the job. But with time, you get better. So, you want me to do nebe apedoda pugana adumne system le pedora som. So, kape age unatakeske ditungane dauna to be verified. A system ngoni to be used anejasi tunga nui deuna. So elepitengo ites okere ariwa dikauna jo o lotoberejo o sub county or districts iriamun keda the leaders no tapuko ara jajo group eche and ensure koni details kere kapin atineri toroni ejasi details ngunaibo o group ngon terebodo that information ya unaibo Kampala or Minister of Justice nesi ebete capturing information ngoni all that information konye ajox dokon emamebere a deadline libaloni by this time aremamji wadikauna itwania dojo so itungado no apedo apugane wadika bali lukumina manga dumute namba la washa berkopan konyi wamito so bilte rasi ade lukuna kaisa rekwen yebo
nara laije lango ngesera ilukumina kaisauni etiona bera jeno anyute ngiye mutongo age utabere wadiki tumulikumina kaisa kany konya kaulo na verification aingi nyakune tuna kaisa ya jula na kino si namba nara verification elo tapuga ni ngist national IDs mero otuboro sichi so ejasiboro nkonyara de tubortai jonari mametorije national ID are bank account utengali mokini jo mami yalo ngongoi olotojo iwadi kauni ke the national ID are opuko a bank account terejo ipedore kwa kina bai enyakare that information terejo di biakino o list dokwa na iso maela a launch ngoni erai kapijeni ajo akiron wa pugan ejia eponelo iguro kina akiron wa pugan ari tutija parasha ngono nedol nati campaigns ngini grupu elototeso isumuti tungainyo ebe ATACIO ebe tachitata ivo tingate so buni se kwa ikine by ATACIO so nese time toroboda pugani to ensure that kapo kesi opoto chamutu alomaro o consent judgment kedi tungano tapuko they basically take charge because as kapijeni ajo politics is the way of governance so I think the president kaponesi nesobuo chama itachi tungano teso omiti doengo he deserves to gun to gun launch konye down the launching on nesdo egeu na dapugani using Minister of Finance it also might case the information Minister of Justice gave them nesebone egeu na takesa kwa ikini by a touch okay so ebeti itungano sodit kachut itungano tap kono poti wadika unos no poni verifying ai nguni tungana esebeta ageu na tacho o group loteso so ebeti tungangu na tacho straight from Minister of Finance isregin ngun e portal staibo account case so isregin ngun ebeti ageu na tacho biltaro sabite do paro sabiti ni yare kwen akaulo ne exactly so awomiti doengo menga pera temara on the 1st of April neselom na tisregin konye the launch is now to real signify that apugani means business and we're here to tell itungano oteso ebeti siriginu kus ATACIO ela mano ATACIO na kirongun nara eposika kirongun noi engoda merengo konyoro rengoda tiengoda keriki be kwanajo kusada we president etegiar baka ichesane obanke baka jasi working 2 working days ijukuno from the other bank to the other bank so mamache kwa nilo sange takin akotonga ngitu numeriche bore iwomti jo jasi politics akirono otoma umshokon jenjo noa nari tungali pu inera ta mutanda litepegita pugan abwebala atachengesu yede bala atachengesu biai I think on to be honest with ourselves itemo niebe emameti politics akirokiano anwatachio no iteso aploke we're not being honest okay emami bora kopana that you cannot say emami politics involved what does it even mean atemare what is politics is just how to to govern people to win power and to manage power and to also retain power for me that's my understanding of politics so if we borrow that go into the formula and mix of politics lolimonyo na kirona kinyete akirono exactly tiaila sabunyu there is also politics nara the global trends and other things politics is sitbale kwamli yenga oni okay politics is around us nginibo ndi somo nikere it has a political angle konyebodo the difference ke de musagolo the cause of iteso atwakiarkes ibaren it came from politics the mode of governance security that was politics okay so politics is what resulted to iteso to lose their animals but most importantly nigeunajo when we started NL ijuelo penoso bolum president no so bolo teso isumuni teso ebete ngai kwa ikine bai atachakine so that is still politics konyebodo the difference is the politics
was now pushed with a legal, we gave it a legal push. Nyebo. Nara inye kijo sometimes, mengabala ngini pak. Sometimes inye kijo politicians are some kesiboro, omame push. Applicability mamoni neralo loda. Konyebodo, arai did nilosia so koti, anu esu nyake na kiro alomon. We still had to engage a group of TAPCO. The leaders of TAPCO had to engage the president. Nesi adom na TAPCO ibo nenyareta a consent judgment. Ebo. That's still politics. So now the process of verification, the process of payment, the process of allocating the 50 billion, okay, that was still politics. So the leaders of TESO, the MPs through their group, the TESO Parliamentary Forum, it also had to go and lobby, you know, the same way the leaders of Lang also went and lobbied. Itungano Guluda also lobbied. That's still politics. Emonyete TESO, kosa ituko ATACIO, it's still politics. Nare emonyete kesi no just no the political leaders. So you cannot, this money has to come from a political system. Because the mode of, the three branches of government, it's still the political setup. So I think there is nothing wrong. And I think we should not be embarrassed or to make the whole process like it's a bad thing. We cannot run away from politics. So there's a political angle, yes, but it's this political angle nesingarakit this process to also be concluded or joke. Nara ibora ya unanga ngisetengini ajaina minara nerbe bala subat ajasulwa baligada lo muntu makirono ngese je kinenge ya unanga ngisetengini ela mano eja kaita Augustine abunere aimoro kede ateker akirone posikino ido toma kape etungana la teker akotonga shalamkin jo kede timu ligwe kitijo ano aichata wanyibonbe etachi apugan ateker kwanane ngisanga kinoni kede okerior inyara mbobo jo kotoma paka chia nesupana yatakisi enyabuka kirono yalama no inoa yalama nyarare ngololo ebo yalama no ijoli seseni TV istotomo sawalo aranguna kironi nyambuka etoma sawalo ido kota temar bonebe siri kunyana kina wai eja sache napate tupitos araija itungana nieni jeni jo yeni wadi kaona no adumunu tachiwa nuike yake kitu kunobotwania araibo itungana neni jenjo na teker ko nien mame puputoro jok arangun ngesi ijai ekwenyakini jo lose yatakin enyabuka na kironu woronu ne chetunga legelegela kano ino imunda le mwitijo apupun amake siri kunyaka waine kon TV yalama seseni